హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ టు అ న్యూ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ బిగ్ ఫ్యాక్టరీ. ఇంతకీ మీకు బిస్కెట్స్ అన్నా చాక్లెట్స్ అన్నా ఇష్టమేనా అండి? ఆ పిచ్చి కాకపోతే అవి ఇష్టపడని వాళ్ళు ఎవరుంటారు చెప్పండి? నాకు కూడా చాలా 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 ఇష్టం. ఇంతకీ ఒక చిన్న సరదాగా ఒక ఇమాజినేషన్ వరల్డ్లోకి వెళ్దాం మనం. అలా కళ్ళు మూసుకోండి, ఓ బటర్ కుకీ తీసుకొని నోట్లో అలా పెట్టుకుంటే అది అలా నోట్లోనే కరిగిపోతూ ఉంటే అవ్వా, అసలు నాకు మాట్లాడుతుంటే నోరు ఊరిపోతుంది. ఇవాళ బిగ్ ఫ్యాక్టరీ ఎపిసోడ్లో మీకు ఇండియాస్ #1 కంపెనీ వేర్ ఇన్ విచ్ ఇక్కడ నుంచి మన భారతదేశంలో తయారైన బిస్కెట్స్ కానీ కుకీస్ కానీ ఫారిన్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే రవి ఫుడ్స్ వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీకి తీసుకెళ్దాం. అక్కడ అసలు బిస్కెట్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు, ఎలా బేక్ చేస్తారు, వాళ్ళ సెటప్ ఏంటి, అసలు వాళ్ళకి ఎన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ బిజినెస్ సీక్రెట్స్ ఏంటి, ఇలా చాలా విషయాలు చూపిస్తాను ఇవాల్టి మన బిగ్ ఫ్యాక్టరీ ఎపిసోడ్లో. కాబట్టి ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా 1 2 3 గెట్ సెట్ గో ఫర్ బిగ్ ఫ్యాక్టరీ. ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థాయికి రావడం అంత ఈజీ కాదు. కష్ట నష్టాలను భరించాలి, అవరోధాలను అధిగమించాలి, ఆటుపోట్లకు కృంగిపోకుండా నిలబడాలి. ఇక ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో అయితే రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్న పోటీలో గెలవాలంటే మాత్రం అది ఒక యుద్ధమే. దీనికి ఎంతో ఓపిక, సహనం అవసరం. జీవితంలో ఎదురు దెబ్బలు తగలడం సహజం. అయితే ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లే వాళ్ళు మాత్రమే విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ బిస్కెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ డ్యూక్స్ ఎండి రవీంద్ర కుమార్ అగర్వాల్ కూడా అలాంటి సవాళ్లే ఎదురయ్యాయి. 1995 తమ కంపెనీస్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్న సమయంలో అనుకోని ఎన్నో అవాంతరాలు ఎదురయ్యాయి. రవీంద్ర తండ్రి అకాల మరణం, వ్యాపార అనుభవం లేదు, దిక్కుతోచని పరిస్థితి. ఒక్కసారిగా బాధ్యతలన్నీ తన మీద పడ్డాయి. అయినా కృంగిపోలేదు. తన ఫ్యామిలీ సపోర్ట్తో ముందడుగు వేశాడు. ఫ్యాక్టరీల్లో ఆఫీస్ బాయ్ దగ్గర నుంచి మేనేజర్ వరకు, వర్కర్ నుంచి వాచ్మెన్ వరకు జరిగే వర్క్ ప్రాసెస్ అంతా స్టడీ చేశారు. అందరితో కలిసి మెలిసి వారిలో ఒకడిలా ఉంటూ ఫ్యాక్టరీలను లాభాల దిశగా పరుగులు పెట్టించారు. అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుని రవి ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ని ఉన్నత స్థానంలో నిలబెట్టారు రవీంద్ర కుమార్ అగర్వాల్. India's #1 manufacturer of biscuits, cookies and confectionery, Ravi Foods Managing Director శ్రీ రవీంద్ర అగర్వాల్ గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలని నేను చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ అ సింపుల్ జోక్ తెలుసా, ఇట్స్ నాట్ అ సింపుల్ థింగ్ యాజ్ వెల్. ఒక నార్మల్ పర్సన్ స్థాయి నుంచి ఇండియాస్ #1 మ్యానుఫ్యాక్చరర్గా ఎదగడం అనేది ఆయన గురించి తెలుసుకొని తీరాలి. హలో రవీందర్ గారు, నమస్తే. హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? గ్రేట్ మ్యామ్. చాలా విషయాలు మీతో మాట్లాడదామని వాళ్ళ ఇక్కడికి వచ్చేసాము. సో యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ, ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇదంతా? హౌ వి ఎంటర్డ్ ద బిస్కెట్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ లైక్ యాజ్ వి డోంట్ బిలాంగ్ టు ద ఇండస్ట్రియల్ ఫ్యామిలీ. వన్ ఆఫ్ అవర్ కజిన్స్ వాజ్ రన్నింగ్ ద ఇండస్ట్రీ ఇన్ 80s. దెన్ వీ జాయిన్డ్ ఇన్ ఎ స్మాల్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ దట్స్ హౌ వీ వెంచర్డ్ ఇన్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ టుడే గాడ్ విల్లింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ క్వైట్ వెల్. వండర్ఫుల్ సార్. ఒక చిన్న స్టేక్ హోల్డర్గా ఉన్న మీరు ఇవాళ ఈ స్థాయిలోకి రావడానికి అప్పటికి మీకు ఎంతో కొంత అవగాహన ఉందా, లేకపోతే అన్ని విషయాలు అప్పటికప్పుడు తెలుసుకున్నారా? మాకు ఏం తెలియలేదు ఆ ఇండస్ట్రీ గురించి, ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు చేయలేదు, అన్ని ఎక్కడ నేర్చుకున్నాను. అంటే గేట్ నుంచి గేట్ వాచ్మెన్ కి ఎట్లా చూసుకుంటారు, అక్కడ నుంచి అన్ని మెషినరీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, పెట్టాలి, ప్రొడక్షన్ ఎట్లా చేయాలి అన్ని నేర్చుకున్నాము. సో వీ ఫౌండ్ అవుట్, వీ లర్న్ టు ఎన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ మేమే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా మా చేతి కూడా చేసినాము. లైఫ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్. మీరు ఎప్పుడన్నా ఇంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ, ఇంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమైనా ఫెయిల్యూర్స్ ఎదురయ్యాయా మీ లైఫ్లో? ఇన్ మై ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ దే గేవ్ లాట్ ఆఫ్ మన స్పిరిచువాలిటీ మాకు. మై మదర్ ఈజ్ విత్ బ్రహ్మకుమారీస్ ఫర్ 55 years now. మా ఫాదర్ చనిపోయినాక ఆయన అది ఫాలో చేసుకున్నాం. సో వీ గాట్ దట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ లైఫ్, వాట్ ఈజ్ లైఫ్, యునో it's all about high and low. So if you have the art, మీరు కిందికి వచ్చినప్పుడు కూడా
అది కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి. వండర్ఫుల్ సార్. బట్ నాకు ఒక పాయింట్ చెప్పండి, మీరు ఇంత పెద్ద స్థాయికి కంపెనీ ఎదగాలి అని అంటే మీరు చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి, మీరు కానీ మీ బ్రదర్స్ కానీ. ఎలా జరిగింది? ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టేవాళ్ళు, ఎంత కష్టపడేవాళ్ళు? నేను చాలా చిన్న ఉన్నా కాబట్టి అంత కష్టం నేను పడలేదు, మా అన్నలు అంతా పడినారు. బట్ మినిమం 12 to 14 hours వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీలో ఉంటారు. ఆ దినంలో ఫ్యాక్టరీలో ఉండి అకౌంట్స్ చేతితో చేయాలి, డీలర్స్తో మాట్లాడాలి, మార్కెట్కి తిరగాలి, డీలర్స్కి, అంటే అన్నీ మన చేతి నుంచి. ఏం మేనేజర్స్ మాటనే లేదు, మనమే డోర్ కీపర్, మనమే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్, మనమే సేల్స్ మేనేజర్. సో బాగా మనం కష్టపడినప్పుడు అది సక్సెస్ అయితే ఆ ఫ్రూట్స్ ని ఎంజాయ్ చేసే వచ్చే కిక్ ఉంది కదా, అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అంతే కదా సార్? అబ్సల్యూట్. కంపెనీ ఇనిషియల్ డేస్ లో కష్టపడ్డారు, ఓకే. ఇప్పుడు కంపెనీ ఇంత పెద్ద పొజిషన్ లో ఉంది, స్టిల్ డూ యూ మెయింటైన్ ది సేమ్ స్టాండర్డ్స్, ద వే ఆఫ్ లివింగ్ కానీ, లేకపోతే the efforts what you put into your factory కానీ, is this the same? ఇవాళ ఎఫ్ఎంసీజీలో మార్కెట్ స్పేస్ ఉండాలి, బ్రాండ్ చేయాలి అంటే ఈజీ లేదు. పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్స్ ఉన్నాయి, 30,000 crores టర్న్ ఓవర్స్ లెక్క ఐటీసీ ఉన్నారు, బ్రిటానియా ఉన్నారు, అందరూ చాలా పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళతో కష్టం చేయాలంటే we have to constantly work, we have to do R&D, we have to launch new products. So unless and until we understand each and everything, we will not be able to fight with the system, and we will not be able to grow. We ourselves look after the production, we go to the it's not that we don't see anything. Even today we overlook each and everything. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు మీ కంపెనీ గురించి చెప్పాలి అని అంటే, లేకపోతే జనము ఇప్పుడు డ్యూక్స్ బిస్కెట్స్ కానీ లేకపోతే మీ ప్రోడక్ట్స్ కానీ కన్స్యూమ్ చేయాలి అని అంటే, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ మీరు మీ కంపెనీ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నారు? Yeah, so we are into manufacturing of various categories, basically biscuits, chocolates, confectionery, and we are very good in our cream wafers. We have a brand called Ravi, and we are doing our marketing across country, and we are very well placed in the organized segment, especially మనం రిలయన్స్ స్టోర్స్ ఉంటుంది, అటువంటి ఉన్నప్పుడు మా మార్కెట్ షేర్ అక్కడ చాలా బాగా ఉన్నాయి. అండ్ దాంట్లో మాకు యూఎస్లో చాలా మంచిగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. మేము అంటే మా ఫెసిలిటీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ యూఎస్ FDA అప్రూవ్డ్ ఫెసిలిటీ ఉన్నాయి. అంటే యూఎస్ వాళ్ళు వచ్చి ఆడిట్ చేసి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిపోతారు. అది ఫెసిలిటీ ఉన్నప్పుడు మనకు ఈజీగా అక్కడ బిజినెస్ దొరుకుతుంది అక్కడ నుంచి. And of course, when any shipment goes to US, they check every shipment at the port. They have to follow the norms. So it was a very hard way of doing that business, because in India కొంచెం టెస్ట్ ఉంటారు, ఇక్కడ చేయరు, ఎవరికి తెలియదు, ఓన్లీ యూఎస్లో చేసుకుంటారు. మళ్ళీ మా ప్రోడక్ట్ నిన్న స్టార్టింగ్లో కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది, అది నేర్చుకొని అది ఫెసిలిటీ పెట్టి అది టెస్టింగ్ చేసి మళ్ళీ పంపించినారు. So we did any new thing is a problem, so akkada kuda koncham problem unde, but today we are doing extremely well. US we are one of the very prominent suppliers to US and various other first world countries. ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాక్టరీ సెటప్ గురించి ఏం చెప్తారు? ఎన్ని ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి? హౌ డు దే రన్? We established in the late 80s ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చాలా కాలనీస్ డెవలప్ అయింది. So lot of women who stay nearby the villages, they come for work. So one thing is a very good livelihood for them, women empowerment, and women are more sincere like you in work. So we get better in terms of our quality and everything. We always upgrade our technology. Like when we started in 90s, technology was not there in the country. So year on year we have to invest in the technology. Today our plants are very modernized, totally automatic plants. Where human touch to the product we avoid. సార్ అసలు మీతో మాట్లాడుతుంటే ఒక పాజిటివ్ ఆరా వచ్చినట్టుంది తెలుసా, బికాజ్ యు ఆర్ సో పాజిటివ్. అండ్ నేను ఏదైనా చెయ్యాలి అన్న తపన, దానికి సంబంధించి మీకున్న ఎథికల్ వాల్యూస్ కానీ మీకున్న మారల్ వాల్యూస్ కానీ టుడే దే ఆర్ డెఫినెట్లీ టేకింగ్ యూ ఫార్వర్డ్. మీతో కలిసి మీ ఫ్యాక్టరీ విజిట్ చేసి అసలు మీరు అక్కడ ఏం చేస్తారు, ఎలా పని చేయిస్తారు అన్నీ చూడాలని ఉంది విత్ యువర్. Sure, let's go.
we are here in Kothur. This is the latest plant in the group that we have installed. This plant is basically from Italy, Imafomi. They are the world's best manufacturers of the plant. You know, the technology of this plant, like any other plant, the same thing happens here. But the controls, electronic controls and the equipment, the material that is used in the equipment is totally very, very high grade. And that takes the quality to a very different level. Like as you see, there is no manpower here. Correct. Everything is set. You don't see any manual. There is no scrap. The line is flowing. You can see the flow of the dough. The dough flow is going so smooth, and I can't tell you how much automation that is. There the automation is very highest level. When the scrap is going from here, you see the scrap goes from here without anybody. And Acha, these are the biscuit shapes and this is the scrap. And the scrap goes and again get in the dough mixed, and again here it comes. And this plant, you can put a lot of additions, like for many biscuits we put salt, auto sprinkler, seasoning, tomato seasoning, or any seasoning that you want to put. It is auto, everything is auto, including the oil spray. And if you see here, see the band, the way band is covered, it's absolutely uniform, and hence the baking will also be uniform. When the product goes on this, it's a size, the gauge, very, very technical. Minute details are also very much clear. Very much. You don't see the manpower in the plant at all. You just set it, auto feeding of raw material, and it goes. Actually, this is a very good point in these COVID times as well, sir. No manpower required, no human touch required, but still everything it is coming out in a very hygienic way. Then what about such a huge factory? I think so much of chemicals and pollutants will be excluded out. What do you say about it? So basically, our biscuit industry is basically a green industry, because there is no emission of any carbons or anything. They are all within the tolerable limits. And we use our gas, LPG, for fuel, and we don't have any discharge. There is no discharge, there is no waste. Whatever, every bit of the raw material is consumed, and only the scrap that which catches dust, that we give it for some animal feeding. Correct. So basically, there is for the environment, it is highly environment friendly plant. And one more thing I would like to tell, like about this plant. Same plant, somebody wants to invest, they can do it in 10 crores. But we have invested 100 crores plus because of the Telangana government mega food processing policy. So we wanted to do out of the plant where the government gives some kind of incentives. This plant value is 100 crores, you mean to say? It is much above 100 crores because you see there is a lot of vacant space. So as it is today, it is more than 100 crore. At the end of 2 years, it will be more than 300 crores. And we have put the facility for 3 plants like this. Acha, like these plants, it could accommodate 3 plants. That is the reason. It's only, for the timing we are keeping the goods. For goods, BSR, we don't require this kind of environment. We can store anywhere. సో బేసికల్గా ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే టెక్నాలజీకి చాలా పెద్ద పీట వేసామని చెప్తున్నారు. ఈక్వల్లీ ఇక్కడ మాన్యువల్గా మనుషులు పనిచేసి టచ్ ఉండి హైజెనిక్గా ఉంటుందో ఉండదో అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఇక్కడ అసలు మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోడక్ట్ వేస్ట్ అవ్వదు, రెండోది చాలా హైజెనిక్గా ఉంటుంది, అండ్ మూడో పాయింట్ వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఏంటంటే మీరు చూస్తే ఇంత పెద్ద వాతావరణంలో మోర్ దాన్ 100 crores పెట్టి ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఫుడ్ ప్లాంట్లో ఏమాత్రం మన పర్యావరణానికి హాని కలిగించే కార్బన్స్ కానీ గ్యాసెస్ కానీ రిలీజ్ అవ్వవు. ఇవన్నీ ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్సే కాబట్టి అట్మాస్ఫియర్కి ఎలాంటి పొల్యూషన్ ఉండదు, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ దిస్ ఇస్ అన్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఇండస్ట్రీ అని చెప్తున్నారు. జస్ట్ 1 second. Deepti, you touch this. I want you to touch this. ముట్టుకోమంటున్నారు నన్ను, చూద్దాం. See, the inside temperature is 300 degrees. My God. And you are not able to feel here. Correct. If it is any other oven, the temperature inside will be like here outside is 35, so it will be at least 60 degrees. Now it is only 2 degrees more than the temperature. Correct, sir. Yes. So that is a technology. No heat wastage. Again, that is a environment. We are saving environment by capturing
our fuel is not burning extra. ఎన్విరాన్మెంట్ రిసోర్సెస్ ని వేస్ట్ చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఇంత కాస్ట్లీ ఇండస్ట్రీ సెటప్ చేశారా మీరు? Environment is one thing, and also we save in our production cost. Achha. If suppose for 100 kgs the fuel is, let's say, 10 kgs, we can produce here in 5 kg because of the heat saving. Heat is not lost. Correct. Heat is only used for the purpose of baking the biscuit. Correct. You have set up such a huge factory setup and all, and this is also one of your companies. There are many other factories like this. So, as a responsible corporate social person, what do you take up the social responsibility? Anything alantana plan chesara meeru? My corporate responsibility, normally we do lot of health checkups for the people. We are talking about lot of spiritual things for them, happiness for them. And for every occasion we have got some kind of a festival where we involve their families. For us, CSR is more about being happy. We are working on their health and part of education, what we take care of the employees. And more it is the spiritual life that we are looking at. Wonderful. Even for your employees, you are teaching all spirituality things and all. Yeah, we try to get the best of the talent and make అసలు them. మీకు టైం ఉంటుందా అండి మీ ఎంప్లాయీస్ తో కూర్చొని మాట్లాడి వాళ్ళకి ఎంత మంచి చెప్పడానికి? I spend at least once in a week 2 hours. I make it a point that I meet them and talk to them. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. అండ్ ఏదో విన్నాం సార్ చిన్నపిల్లలకి కూడా స్కూల్ చిల్డ్రన్ కి ఇక్కడ తీసుకొస్తారు అంటే ఏంటది? We can plan the school visit. It can be very good for education where people can get educated. So we have made the facility after this oven where there is a corridor. From the glass the children can learn how the manufacturing. సార్ ఒక క్వశ్చన్ అడగను మిమ్మల్ని ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలి. చెప్పు అసలు దీది. 100 కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్, మోర్ దాన్ 100 కోట్లు. ఈ ఎక్విప్మెంట్ మిషనరీ ఇవన్నీ ఇటలీ నుంచి ఇంకా ఫారెన్ నుంచి తెప్పించారు. మీ బిస్కెట్స్ అన్ని ఫారెన్ కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయి. ఎన్ని దేశాలకు పంపిస్తారు? ఎంత వస్తుంది సార్? Yeah, we do almost 500 crores every year. Wow. Turnover, and also we are conscious that we don't want to waste our foreign currency. So we like for bringing the machinery we have purchased in dollars, but we get the revenue to our country by exporting our product. So net we are a giver to the country in terms of foreign. కరెక్ట్. మీ ఫ్యాక్టరీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఐటమ్స్ లో మీ ఫేవరెట్ ఏంటి? Wafers, waffy. Happy. Because I've been seeing many women are more working. As you said, women like me are very sincere and honest while working. I could also see men at least they are just lifting up their heads and turning towards us, but women are very serious doing their work. What do you have to tell about them? First of all, I can tell you, Deepti, you are taking credit for yourself, which You is told right. me no, sir. You Which told is me right. no. But by and large, you can see the women when they come to the factory, when they go home, it's a scene like people are so happy to come our factory. When they are going, they are not like they go so fresh. That gives us a great feeling that people are happy working here. It's like a home for them. And normally girls from the nearby villages, they come, and their mothers before marriage, after marriage, they come and work here, and almost they become like a family. And as you know, women are more sincere, so we are lucky to have more women with us. And that is the secret of your company, something I have to say. So బిస్కెట్ మేకింగ్, ఈ కన్ఫెక్షనరీ, మీ ఐటమ్స్ అన్ని చూస్తుంటే సార్ చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా మీకు. ఓవరాల్గా మీకు అసలు ఎన్ని ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి, అక్కడ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, కెపాసిటీ ఏంటి చెప్పండి సార్. Yeah, basically we are a joint family, so we have got family members handling all the units. We have about 14-15 units now, and we do a production of almost 20,000 tons, including confectionery, biscuit, wafers, and manpower will be more than 5,000 people in our entire group. We have a plant in Uttarakhand, we have plant in Guwahati, we have plant in Maharashtra, Jalna, and in Hyderabad, various locations we have got the plant. So all together we have got that. We also produce number of varieties. In biscuit itself, you talk about any variety in the country we produce. Apart from that, we also produce for exports. Every country has got a different requirement. Local taste, local shape, local bite. We are very versatile people who look at the customer's satisfaction. If you ask me how people are happy about Dukes, let that be a question from you. So I would say today Dukes, it has got a very robust customer feedback mechanism. Any phone call, any message, any mail is taken at the MD level. Okay.
That is number one. Very transparent. Very transparent. And second thing, if you go across the country, you see any store, Duke's presence, and you can ask yourself for the customer satisfaction. The moment they see Duke's Waffy, they would not pick up any other brand. So basically, to say so, it is the quality, it is a commitment towards the trade, keeping our partners happy, distributors happy, placing the product, supply, placement. So it's a big thing where we try to do accurately without any gaps. So basically consumers are very, very, very happy about your product. And what do you say about the distributors or your trade partners? How would you associate with everybody? Basically, we have to create a brand image over there, and once the retailers, they are convinced that the consumers are going to pick our product, there is no dearth of distributors, because in India there are empty number of distributors who are ready to take your product. So basically, మీరు ఒకసారి ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళి డ్యూక్స్ కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ తింటే మీరే చెప్తారంటే అంత ఖచ్చితంగా ఉన్నారు వీళ్ళు. టు బి వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్ సార్, మీకు ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి కదా, అన్నిటికీ సిమిలర్గా కావాల్సిన ఆల్ సర్టిఫికేషన్స్ అయిపోయాయా? The basic certification for the country where we are running, that is mandatory, all the licenses. In today's world, it is FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India. So that is a must. We cannot run a factory without that. Apart from that, we have got certification from international agencies, NMAS certification, where we should be able to supply without any problem to the 50 countries, including the first world countries. So our country licenses are limited, but when we go to export, it is much beyond that. Sir, have you left any countries in the globe, sir, where Dukes is not yet exported, but still that's in your brain? Yeah, I think we haven't still supplied in the space. మీ ఫ్యాక్టరీ గురించి నాకు చాలా బాగా చూపించారు, అండ్ ఐ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. బట్ అందరూ మీ అంత స్థాయికి ఎదగాలి అని అంటే మీకు ఉన్నంత గ్రిప్ జనాలకు కూడా తెలియాలి, కాబట్టి మిమ్మల్ని ర్యాండమ్ టపటప్ 5 క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. Let me try. మీరు కూడా లెట్ మీ ట్రై అంటే ఎలాగ? మీరు డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ చేసేస్తారు. ఓకే, స్టార్టింగ్ విత్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. మీ ఫేవరెట్ ఐటమ్ ఏంటి మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే దాంట్లో? Wafers, Waffy. వాఫీ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్. Yeah. ఓకే, నెంబర్ 2, ఏ కంట్రీస్ నుంచి మీరు మెషినరీ ప్రొక్యూర్ చేస్తారు? Italy. ఓన్లీ ఇటాలీ? Majorly, Italy and China. ఇటాలీ అండ్ చైనా. నంబర్ 3, మీ దగ్గర ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు? 5,000. 5,000. నంబర్ 4, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు స్టార్ట్ చేసే కంపెనీ ఎక్కడ ఉంటుంది? We are looking to go to Bihar also. And Andhra Pradesh. ఓహో, గ్రేట్. సో మొత్తానికి సాక్షి ప్రేక్షకులందరికీ డెఫినెట్లీ ఇప్పటి వరకు మీరు ఎవరు తినకుండా ఉండి ఉండరు, బట్ స్టిల్ ఇక్కడ హైజీన్ ఎంత మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ క్వాలిటీ ఎంత బాగా చెక్ చేస్తున్నారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఒక బిస్కెట్ని తయారు చేయాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి హామ్ కలిగించకుండా, కింద ఉన్న అట్మాస్ఫియర్కి ఏమాత్రం పాడు లేకుండా 200% ఫోకస్డ్గా ఎంత శ్రద్ధగా వాళ్ళు బిస్కెట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు అన్నది మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం వెన్ ఎవర్ యూ సీ డ్యూక్స్ బ్రాండ్, 100% వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ సేఫ్ అని హ్యాపీగా కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు. అండ్ డ్యూక్స్ బిస్కెట్స్ ఆర్ యాజ్ స్వీట్ యాజ్ దిస్ ఎపిసోడ్. చూస్తూనే ఉండండి సాక్షి టీవీ.